La nave de reconocimiento orquídea de guerra descendió lentamente sobre el terreno rocoso de Gorgon 9, un planeta silenciado por la ley intergaláctica. No aparecía en los mapas de navegación comunes. Solo existía en los registros oscuros de la Federación Galáctica bajo una etiqueta, zona negra. Los sensores ambientales crujían intentando interpretar la atmósfera pesada, línea de minerales desconocidos, campos magnéticos erráticos y un silencio antinatural. No había viento. No había vida. No había eco. A bordo, un grupo selecto de estudiantes alienígenas se preparaba para el descenso final. Eran los mejores de sus mundos. Herederos de culturas hyperevolucionadas. Sail, de la especie nemeriana, flotaba en su cápsula neuronal. Era un lector de frecuencias mentales, capaz de traducir emociones en imágenes y pensamientos en algoritmos. Junto a él, Zulac de los Valzar, una masa gelatinosa con núcleo triple, emitía pulsos ácidos que corroyen incluso el metal más avanzado. Iridia, una entomorfa alada de los Thalskar, alistaba sus antenas receptores para capturar cambios en el entorno molecular. Ninguno de ellos hablaba. No era necesario. La comunicación fluía como electricidad entre sus cerebros mejorados. En un compartimiento más modesto de la nave, un humano observaba en silencio por el ventanal. Tomás Reyes, un oficial sin rango, vestía una simple armadura ambiental de polímero reforzado, sin adornos ni implants visibles. Su inclusión en la misión había sido polémica. Nadie entendía por qué la Federación exigía la presencia de un terrícola entre seres tan superiores. Algunos pensaban que era una broma diplomática. Otros un castigo. Cuando la compuerta principal se abrió, una olida de calor seco y olor a metal oxidado invadió la bahía de aterrizaje. Las criaturas descendieron con cautela. Tomás lo hizo último, tocando el suelo con una lentitud casi reverencial. El suelo parecía muerto, pero respiraba. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo oscuro que no flotaban. Se deslizaban. A lo lejos, en el horizonte de ceniza, se alzaban las ruinas de una colonia olvidada. Torres desmoronadas, cúpulas agrietadas, estructuras corroídas por el tiempo y por algo más. Algo que no se vea, pero que todos sienten como una presión en el pecho. Recibimos una transmisión residual, en forma iridia, conectada a los archivos de la nave. Frecuencia de socorro. Pero tiene 200 años. Zulac emisió un gorgodio. Eso no debería seguir activo. Nada debería, murmuró Sail. Este lugar está vacío. Demasiado vacío. Tomás no dijo nada. Miraba fijamente una figura petrificada a varios metros del crucero. Lo que parecía un explorador antiguo, congelado en una postura de terror, con la boca abierta y los ojos incrustados en la máscara de oxígeno. La expedición activó los protocolos de exploración. Drones, sondas, sensors y microbots se dispersaron en el air, escaneando todo. Pero había un patrón. Cada aparato que se alejaba más de 500 metros, simplemente dejaba de emitir. Sail captó una fluctuación. No era pensamiento ni emoción. Era otra cosa. Una interrupción. Como es algo no quisiera ser detectado. Reyes, dijo Sail, por primera vez dirigiéndose al humano. Tus armas. Cuchillo y dos detonadores térmicos, respondió Tomás sin apartar la vista de las ruinas. Zulac se burló con un zumbido burbujante. Tomás no reaccionó. Cuando el sol de Gorgon, nine se ocultó tras la atmósfera en ruinas, la sombra del crepúsculo pareció alargarse demasiado. Como ese no solo que era la noche, sino algo más. El suelo vibró levemente. Iridia giró las antenas. Sail se tensó. Zulac se disolvió parcialmente, preparando su defensa.
Tomas respiro hondo. No fue un terremoto daijo. Y entonces, el silencio es hizo más profundo. Como es el planeta hubieras escuchado su voz. Como es algo si hubiera despertado. Y los ojos de Tomás, por un instante, tornaron oscuros. La noche en Gorgon. No era negra. Era metálica. El cielo tenía de un gris asiatoso, inmóvil. Como el firmamento entero hubiera muerto y estuviera pudriendo lentamente. Las estrellas apenas filtraban entre el velo denso que envolvía la atmósfera. No había viento. No había ecos. Todo parecía detenido en una pausa eterna que incomodaba incluso a los que habían nacido en el vacío del espacio. El campamento se levantó en un claro entre formaciones rocosas irregulares que sobresalían como cuchillas negras del suelo. Las tiendas eran estructuras energéticas que vibraban con luz azul pálida. Los sensores externos activaban un escudo perimetral que, en teoría, debía alertar ante cualquier forma de vida. Pero desde el momento en que fue activado, solo marcaba una cosa: entorno inerte. Lo cual no era posible. No con tanto silencio. Iridia no se sentía bien. Sus alas estaban recalladas y sus antenas temblaban. Había dejado de emitir clics desde que descendieron del crucero. En la cultura falscar, eso era un signo claro de miedo. Se lo notó, aunque no dijo nada. Su atención estaba fija en la superficie. Se había conectado mentalmente a la red de microbios subterráneos, intentando leer señales eléctricas, pero no encontraba nada orgánico. Era como si el planeta mismo hubiese sido purgado de toda vida. Zulac, por su parte, burbujeaba con irritación. Su masa gelatinosa se contraía cada vez que algo no funcionaba según su lógica. Y aquí nada funcionaba. Tres de sus drones se habían perdido a menos de 400 metros del perímetro. Simplemente dejaron de existir. No explotaron. No transmitieron señal de daño. Se apagaron. Como si hubiesen sido devorados por la propia realidad. Tomás estaba sentado sobre una roca plana, afilando su cuchillo. Nadie lo observaba directamente. Pero todos lo evitaban. No por desprecio, sino por incomodidad. Había algo en su manera de estar quieto que perturbaba. El humano no tenía acceso a la red neuronal común. No usaba traductores sinápticos. No compartía pensamientos. Todo en él era físico, denso, antiguo. A las 3 horas del ciclo nocturno, Iridia salió del perímetro para recolectar muestras del polvo negro. Tenía órdenes de hacerlo, aunque nadie quería que saliera sola. No respondió al llamado de sale. Se desvaneció detrás de una roca. Nunca gritó. Solo minutos después, uno de los sensores detectó una anomalía. Aumento abrupto de radiación biolumínica, seguido de una caída vertical en la presión atmosférica local. Se corrió el punto con un visor activo. No encontró a Iridia. Solo su comunicador, incrustado en el suelo, completamente limpio. Sin rastro de sangre. Sin marcas. Como si nunca hubiese existido. No dijo feromonas, dijo sale pelido. Eso es imposible. Siempre dan feromonas, incluso al morir. Zulac se acercó al punto. Emisió un chorro ácido sobre la roca. El ácido se evaporó antes de tocar la superficie. Sus ojos internos se retrajeron. Esto no es un animal. Hay una trampa. Es otra cosa. En ese instante, desde las profundidades de la oscuridad, se escuchó un sonido. No era un rugido. Tampoco un lamento. Era un grito distorsionado. Como si muchas gargantas lo emitieran al mismo tiempo pero desincronizadas. Un grito imposible. Grabado directamente en la mente. Todos lo oyeron al mismo tiempo.
Incluso Tomas. Zulac esse deritio partialmente del susto. Sale esse afero a su propria conscientia como un naufrago o una tabla. La temperatura cayo en picada. El escudo del campamento parpadeó. Tomas esse puso de pie lentamente. Su cuchillo brillaba con una luz opaca. Miró hacia el lugar desde donde vino el grito. Sus labios apenas se movieron. Eso no fue un animal. Nadie respondió. Solo el eco sordo de la tierra devorando el silencio. Desde las ruinas a lo lejos. Algo observaba. No con ojos. Sino con intención. Y bajo la superficie. Algo comenzó a desplazarse. Lento. Pesado. Antiguo. Gorgon. Nine acababa de despeda. Y tenía hambre. La tercera noche cayó como un cristal roto. La oscuridad ya no era simple ausencia de luz. Era algo tangible, con bordes afilados, que se deslizaba por la piel como una cuchilla de vidrio. El cielo no ofrecía descanso. Las nubes eran masas quietas de sombra que parecían observar en vez de flotar. Incluso los sensores dejaron de emitir lecturas coherentes. A cada minuto, ofrecen datos contradictorios. Temperatura estable pero con variaciones extremas, niveles de oxígeno normales y luego nulos, movimiento detectado en todas direcciones. Y a la vez, ninguna. El campamento entero vibraba con una tensión que no se veía, pero se sentía en cada músculo, en cada respiración contenida. Solo quedaban tres. Sale, Zulac y Tomás. Zulac había dejado de comunicar. Su cuerpo se mantenía en un estado denso, sin las usuales vibraciones internas que indicaban pensamiento. La masa viscosa se replegaba cerca del generador principal del escudo. Como si su instinto, por primera vez, lo hubiera susurrado miedo. Sale más delgado que al inicio, más pálido y más lento. Permanecía conectado mentalmente a su cápsula de vigilancia. Intentaba leer lo que ocurría en el entorno. Pero lo único que percibía eran reflejos. Como si cada pensamiento se estrellara contra un espejo invisible. Había algo en el aire que interfería con los impulsos psíquicos. No como una señal externa, sino como una voluntad que no quería ser leída. Tomás no hablaba. No preguntaba. No opinaba. Caminaba en círculos alrededor del perímetro. Lento. Constant. En silencio. Como si estuviera esperando que algo se mostrara. A las 4:17 del ciclo nocturno. El aire desapareció durante 3 segundos. No fue una ilusión. Los sensores confirmaron una queda total en la presión interna del campamento. Las antorchas de plasma parpadearon. El escudo chispeó como una telaraña que se rompía por dentro. Sale cayó al suelo con las manos sobre la cabeza. No gritó. Su mente había recibido una descarga. Imágenes deformadas. Un túnel de carne. Un rugido seco. Ojos que no parpadeaban. Lenguas de huso. Algo que venía desde lo profundo y lo antiguo. Zulac se replegó en más. El generador emitió un pitido agudo. Luego explotó en un destello azul. Por unos segundos, el campamento quedó completamente expuesto. Y fue entonces cuando ocurrió. La criatura apareció en la loma opuesta. No caminaba. Se deslizaba. En silencio. Era como un trozo de sombra que hubiera decidido tomar forma. Media al menos 12 metros. Su cuerpo parecía una armadura viva. Con placas óseas que se abrían y cerraban como branquias. Tenía 10 ojos, dispuestos en forma vertical sobre su rostro triangular. Ninguno se movía. Todos miraban fijo a Tomás. No atacó. No rugió. No se lanzó sobre el grupo. Solo se detuvo. Y observó. Zulac chilló en su lengua nativa. Sale intentó conectar con la criatura.
enviarla mensaje, leerla, entenderla. Pero su mente fue recazada con violencia. No por una barrera psíquica. Por ausencia. Aquello no pensaba. No sentia. No deceba. Era un depredador. Puro. Y aun así. No atacaba. Tomás avanzó dos pasos, despacio. Sus botas hundiendos en el polvo negro. Levantó el cuchillo. La criatura retrocedió medio metro. Fue sutil. Pero real. Se lo vio. Su mente ensangrante de la conexión fallida apenas pudo formular el pensamiento. Porque ese dedín. Zulac murmuró entre burbujas. Tien miedo. La palabra flotó en el air como una blasfemia. Tomás bajó el cuchillo lentamente, sin dejar de mirar al monstruo. Sus ojos no mostraban sorpresa. En hay duda. Solo algo frío. Antiguo. Enterrado. La criatura emitió un sonido leve. Casi como una carcajada estomacal. Dio media vuelta y desapareció entre la niebla. Como si hubiera desvanecido en una dirección que no existía. El silencio volvió, pero no como antes. Era más espeso. Más consciente. Tomás se giró. Miró a Sale. Luego a Zulac. No dijo nada. Sale se levantó con esfuerzo. Una gota de sangre azul le resbalaba por la nariz. ¿Quién eres? Tomás respondió sin emoción. No soy el primero. Y entonces, desde las montañas lejanas, una nueva vibración se hizo presente. No uno. En hay dos. Decenas. Algo más se estaba acercando. Y esta vez. No morirían de lejos. Las horas siguientes fueron un defile de silencio absoluto. No quedaba rastro de la criatura que había aparecido. No huellas. No alteración térmica. Nada que pudiera probar que realmente estuvo allí. Salvo la memoria compartida del grupo y el miedo clavado en sus usos. Zulac se negó a abandonar el perímetro del campamento. Permanecía en un estado estático, encapsulando su núcleo en una capa de protección ácida que lo hacía parecer más una roca viviente que un ser inteligente. Sale se recuperaba lentamente de la agresión psíquica que había sufrido al intentar leer a la criatura. Su conexión neuronal estaba alterada. Sus pensamientos le llegaban en fragmentos, distorsionados, como sueños mal cosidos. Tomás estaba diferente. Se había quitado la armadura térmica. Caminaba por el perímetro sin protección. Con el cuchillo oxidado colgado de la cintura y los ojos enrojecidos por el polvo químico del ambiente. No mostraba dolor. No mostraba interés por los protocolos de supervivencia. Simplemente caminaba y esperaba. Sale desde la cápsula médica lo observaba. No podía evitarlo. Había algo en Tomás que no encajaba. Algo que rompía la lógica. Dime la verdad, le dijo con voz apagada. ¿Qué eres? Tomás se detuvo. No se giró. No soy lo que esperaban. Pero soy lo que enviaron. Se arrastró su cuerpo fuera de la cápsula y se acercó a él. La conexión mental con Tomás era imposible. No por bloqueo, sino por naturaleza. Era como intentar sincronizar un sistema cuántico con una piedra. La criatura se detuvo, insistió Sale. Te miró. A ti. No a mí. No a Zulac. A ti. Porque me reconoció. Dijo Tomás finalmente. Te reconoció. Mi olor. Mi sangre. Mi historia. Antes de que Sale pudiera responder, una señal llegó al comunicador central. Era débil. Intermitente. Sin embargo, reconocible. La frecuencia era de iridia. Zulac emergió parcialmente de su capullo. Emitió una vibración de alarma. Eso no es posible. Gorgodio. Su señal está activa desde el sur. A más de 4 kilómetros.
En zona ciega. Esta viva. Dijo sale, desconcertado. Tomás tomó su cuchillo y una linterna. No pregunto. Comenzó a caminar. Es una trampa. Gritó Zulac desde atrás. Pero Tomás no respondió. El trayecto hasta el punto de origen fue lento y silencioso. La niebla comenzaba a adquirir un tint rojo en los bordes. Como es se filtrara sangre desde las nubes. Las formaciones rocosas parecían moverse los lados. No con violencia, sino como si lo observaran pasar. A los 43 minutos, la encontró. Iridia estaba arrastrándose entre los escombros de lo que parecía una antigua estación minera. Su cuerpo estaba quemado, sus a las destrozadas, sus ojos. Y no estaban. Solo dos cavidades vacías que escurrían un líquido blanco espeso. Aún así respiraba. Y hablaba. Reyes. Susurró con un tono más animal que racional. Él sabe. Tomás se arrodilló frente a ella. No parecía sorprendido por su estado. ¿Qué viste? Preguntó. Iridia movió la cabeza apenas un centímetro. Él. Está en ti. ¿Quién? La entomorfa se convulsionó. De su boca surgió un chorro de vapor oscuro. No sangre. No air. Algo más. El coloso. Recuerda. Tomás bajó la cabeza. También yo. Iridia murió. Pero no como los Thalskar suelen morir. Su cuerpo se desintegró lentamente. Como se deshiciera en ceniza viviente. En cuestión de segundos, solo quedó su comunicator. Y una marca en el suelo, grabada con las garras. Un símbolo circular, con 3 líneas atravesadas. Sale lo reconoció en cuanto lego. Eso es de la primera humanidad. Dijo con la voz cortada. De la humanidad antigua. La de antes del colapso de terra. Tomás no dijo nada. Solo ese giro y comenzó a caminar de regreso al campamento. Sale lo siguió, con el comunicador de Iridia en la mano. Y una idea insoportable en la mente. Cuando llegaron, Zulac estaba tenso. Su forma vibraba. El escudo había colapsado por completo. Y del horizonte. Algo venía. No uno. Ni dos. Cientos. El cielo empezó a tenerse de negro vivo. No eran sombras. Eran cuerpos. Criaturas como la que los había observado. Emergiendo del polvo, del metal, del air mismo. Zulac emisió un rugido burbujante. Estamos perdidos. Pero Tomás se adelantó. Se colocó en medio del camino. De pie, sin armas. Cerró los ojos y respiró hondo. Y por primera vez, el nombre humano resonó como un eco de guerra en un planeta olvidado. Reyes. Las criaturas se detuvieron. Una de ellas más grande que las demás. Emisió un granido grave. Y retrocedió. El resto permaneció inmóvil. Sale no comprendía lo que veía. Zulac apenas podía sostener su forma. Y Tomás abrió los ojos, brillando. No con luz. Con historia. El silencio que envolvió a Gorgon 9 tras la retirada momentánea de las criaturas era aún más aterrador que su presencia. No se escuchaba en el crujido de las placas tectónicas. En el susurro eléctrico del air denso. Era una pausa densa y premonitoria. Como es el planeta contuviera el aliento. Sale no dejaba de mirar a Tomás. Había algo en su postura. En la manera en que su sombra se proyectaba sobre el terreno irregular, que ya no era humana. El air a su alrededor parecía vibrar con una frecuencia ajena a cualquier tecnología conocida. Sus ojos ya no reflejaban el entorno. Lo absorbían. Zulac, incapaz de mantenerse en su forma natural, se había extendido en una superficie plana. De donde emergen tentáculos defensivos y una membrana pulsante. Cada segundo que pasaba sin que Tomás hablara lo desgastaba.
Y cuando por fin lo hizo, no hubo consuelo en sus palabras. No soy soldado. No soy científico. No soy hero. Solo soy lo que puedo. Sale cincio una punzada en la mente. Una imagen emergió sin aviso. Una ciudad en ruinas, en un mundo desertico, donde humanos vestían armaduras primitivas hecas con huesos de criaturas monstruosas. Gritaban en un idioma ancestral. Y en el centro un símbolo. El mismo que Iridia había grabado en el suelo antes de desintegrarse. ¿Eres uno de ellos? Preguntó Sale, apenas encontrando su voz. Tomás negó con la cabeza. Soy lo que ellos creen para sobrevivir. Zulac chillo. Eso es imposible. La humanidad antigua desapareció. Fueron erradicados. No hay registros. No hay restos. ¿Por qué nos borran? Respondió Tomás sin levantar la voz. Nos eliminaron de los archivos. Nos negaron un lugar en la historia galáctica. Y cuando los depredadores llegaron, solo quedamos los olvidados. Sale dio un paso atrás. Algo dentro de él empezaba a entender. Aquella criatura que había retrocedido no había sentido miedo. Había sentido respeto. Antiguo. Instintivo. Grabado en su biología como un recuerdo evolutivo. El recuerdo de una guerra. ¿Tú los enfrentaste? Tomás asintió lentamente. Yo no. Pero mi sangre sí. Mi cuerpo es nuevo. Mi alma no. Heredamos la memoria del dolor. Y la usamos para matar. Zulac se agitó. Eso no basta. No puedes derrotarlos solo con historia. Una vibración recorrió el suelo. Esta vez no era una advertencia. Era una marca. Las criaturas regresaban. En formación. Aplastando el terreno con un orden brutal. En el centro, una figura mucho más grande que todas las demás. Era el alfa. El original. El que no teme. Su armadura era negra como el espacio entre galaxias. Su presencia deformaba la gravedad a su alrededor. A cada paso, el suelo crujía bajo su peso. Tomás se adelantó. La brisa agitada por la aproximación del alfa levantó su cabello y lo llenó de polvo. Vas a morir, le dijo Sale con voz quebrada. Tal vez, respondió Tomás. Pero antes, sabrá por qué sus ancestros huyeron. Y entonces comenzó. El alfa rugió. Un rugido que no era sonido, sino prisión. Zulac fue lanzado hacia atrás como un saco sin forma. Sale cayó de rodillas, sangrando por los oídos. Tomás se mantuvo en pie. Dio un paso. Otro. Y con un grito tan primitivo que no parecía humano. Se lanzó contra la criatura. La batalla no fue un enfrentamiento de técnica. Fue brutalidad pura. El alfa lo golpeó con una de sus extremidades laterales, rompiendo una parte del torso de Tomás. Este grito, pero no cayó. Clavó el cuchillo oxidado en una de las junturas de la armadura viva. El líquido que emergió no era sangre. Era una sustancia espesa, platida, que se evaporaba al contacto con el aire. El alfa chilló. Y por primera vez. Dudó. Tomás aprovechó. Subió por el costado de la criatura como un animal desesperado. Le perforó un hoyo con el pulgar. Lo desgarró. El alfa se sacudió con violencia. Lanzándolo contra una roca. Tomás cayó, escupiendo sangre. Un brazo colgaba inútil. Pero on sonría. ¿Lo recuerdas ahora? La criatura rugió. Se abalanzó. Tomás rodó, con movimientos antinaturales. Como si su cuerpo ya no obedeciera las leyes de la carne. Lo arrancó parte de la mandíbula con el cuchillo. El alfa lo sujetó con ambas extremidades y lo alzó. Lo partió en el aire. Pero antes de caer,
Tomás activo el detonator térmico incrustado en su pecho. Una explosión de fuego blanco lo envolvió todo. Se el protegió sus ojos con las manos. Zulac alo. Cuando el humo se disipó, solo quedaba un cráter humante. Y en el centro, de pie, sangrando, arrodillado sobre un mar de ceniza. Tomás. A su alrededor, las criaturas retrocedían. No porque temieran, sino porque sabían. La guerra había regresado. Y el nombre Reyes. On resonaba. Tomás se arrodilló en el cráter humante, el cuerpo abierto por múltiples heridas, el brazo izquierdo roto en 3 lugares, la piel colgando a girones como tela vieja. Respiraba con dificultad. Pero respiraba. Frente a él, el cadáver del alfa onhumaba. Su armadura estaba fundida, su cabeza convertida en una cavidad vacía, abierta por la explosión. De su torso emergía un zumbido bajo, como si on quedara algo dentro de él intentando resistir el fin. Sail bajo por la pendiente del cráter, arrastrando sus piernas debilitadas, con los ojos humidos por el calor y por algo más profundo. Se detuvo a unos pasos del humano, sin poder creer lo que veía. El monstruo más letal del registro galáctico derrotado por un solo hombre. Te sacrificaste, murmuró, con voz quebrada. Pero sigues aquí. Tomás levantó la vista. Tenía ceniza en el rostro, la piel quemada. Pero sus ojos estaban vivos. No vine a morir. Vine a recordar al universo lo que somos. Zulac se acercó a gorgodios irregulares, flotando a duras penas. Su cuerpo estaba parcialmente corroído por la onda térmica. No dijo nada al principio. Solo contempló los restos del alfa. Luego, de su masa emergerán unos filamentos que tocarán el cadáver. Está muerto. Lo que queda no piensa. No siente. No se moverá más. Las criaturas restantes, dispersas por el paisage como una nube de sombras expectants, comenzarán a retroceder lentamente. No corrían. No emission sonidos. Simplemente se apartaban. Como una tormenta que, tras descargar toda su furia, decidiera por fin marcharse. Se el observó el horizonte. Un silencio distinto comenzó a crecer. Como una calma que brota de la tierra después del cataclismo. El cielo, por primera vez desde su llegada, mostraba claridad. Las nubes se abrían y dejaban ver una estrella lejana. Pálida y fría, pero limpia. ¿Cómo supiste que funcionaría? Preguntó todavía con la voz quebrada. Tomás se incorporó con esfuerzo. Su cuerpo parecía sostenido solo por voluntad. No lo supe. Pero conocía su código. El mito es parte ellos. Enterrado muy profundo. Solo había que despertarlo. Darles un nombre que recordaran. Zulac burbujio, incrédulo. Reyes. Reyes fue uno de los últimos clanes humanos durante la guerra del exilio. Dijo sale en voz baja. Los relatos hablan de ellos como cazadores de bestias vivas, de máquinas orgánicas, de cosas como esta. Pense que era mito. El mito sangra, respondió Tomás, con una media sonrisa. Pararon varias horas antes de que el equipo lograra activar el módulo de emergencia. Se envió una señal codificada con las coordenadas y una advertencia clara. Gorgon. No era un planeta muerto. Era un cementerio vivo. Y ahora, uno libre. La nave de rescate llegó 3 días después. Recayeron a los 3 sobrevivientes entre ruinas humeantes y criaturas escondidas que ya no se atrevían a salir. El equipo médico intentó comprender el estado biológico de Tomás, pero fracasaron. Su ADN estaba lleno de fragmentos inactivos. Códigos que no pertenecían a ninguna especie reconocida. Era humano sí, pero también algo más. Algo viejo.
Se fue interrogado durante semanas por los altos mandos de la Federación. Les habló de la criatura, de la historia barata, del hombre que sangró por todos. Y por primera vez en siglos, los archivos galácticos reabrieron los registros de la primera humanidad. Zulak regresó a su planeta natal, donde compartió un fragmento de lo vivido en la red de conciencia Valzar. La imagen de Tomás, de pi frente al alfa, se convirtió en símbolo entre generaciones futuras. Tomás Reyes no volvió a la tierra. Nadie supo exactamente de dónde venía, pero su figura fue vista meses después, en otro sector olvidado, en otro planeta clasificado como inhabitable. Caminando solo, cazando algo que aún no tenía nombre. Y en la entrada principal de la nueva base científica construida sobre Gorgon 9, se grabaron las siguientes palabras. Si alguna vez crees que lo has visto todo, recuerda que hay nombres que el universo en susura cuando te han miedo. Uno de ellos camina entre nosotros. Y así, la oscuridad fue contenida. Y por primera vez en siglos, el hombre volvió a inspirar leyendas no por lo que temía, sino por lo que era capaz de enfrentar. El universo exhaló. Y sobrevivió.